ini pertemuan kita akan membagi kelompok menjadi 3 bagian. Nanti 3 bagian itu akan membuat video diorama seperti yang sudah Bunda jelaskan pada pembelajaran yang lalu. Kita hari ini akan membagi menjadi 3 kelompok. Nanti tertulis di dalam sini ada kupu-kupu, ada capung, dan ada kata. Bunda akan membacakan alat yang dibutuhkan. Pertama adalah apa ini namanya? Kartu. Nah nanti di dalam panel ini apa namanya? Putih. Ini apa namanya? Isolatif. Ini apa namanya? Ini apa namanya? Pembolong kertas. Ya ini jika diperlukan disiapkan. Ini namanya apa? Nah ini nanti ada cat air ya. Ini ada double tip. Dan ini ada benang jika ada gantung-gantung. Untuk gantung-gantung ini juga. Ya. Ditambah lagi. Ini apa? Alat-alat yang kamu bawa diantaranya ini adalah daun, ada batu, dan ada pasir. Kalian ambil dari sekitar kalian sendiri ya. Ada pasir dan ada batu. Oke ya. Ini ada ranting yang kalian bawa sendiri ya. Banyak ya. Oke baik. Bagaimana kita melakukannya? Ini kita ambil, boleh kita lebih tebal, boleh lebih kecil satu, terserah kita. Pertama kemarin kita mengambil ini 5 lebih kurang 5 cm. 5 cm ini kita garis. Nah kita buat seperti ini sayang. Ini bisa jadikan bunga ya. Inilah. Nah, kalau butuh pembolong itu ada pembolong. Ada Gian? Untuk sininya ya, tinggi sini ya. Nah, sininya saya. Nah, tekan ya. Iya. Saya ketua, nama saya Gian. Saya anggota, nama saya Azilki. Saya anggota, nama saya Anissa. Saya anggota, nama saya Dia. Saya anggota, nama saya Aurel. Kami membuat karya diorama metamorfosis capung. Alat dan bahannya kardus dipotong menjadi 2 dan ranting kecil yang kering. 3 rumput yang kering. 4 batu dan 5 pasir yang kering juga. Cara membuatnya, potong kardus jadi 2 bagian. Membuat sketsa gambar. Menentukan letak masing-masing bagian. Menghias kardus bagian alas dan dinding. Daun hidup capung. Capung hidup di udara, di sawah. Setelah dewasa hidup di daun-daun dekat air. Menetas menjadi dewasa. Anggota kelompok lain ada yang menambahkan kenapa kata tergolong metamorfosis sempurna? Tunjuk tangan, sebutkan namanya. Ya tadi sudah loh. Ayo tunjuk tangan. Nama saya. Oke. Nah ada ya. Kenapa? Bentar lagi pindah yang dari sini ke sini.
Yang jelas bukan rumah mati punya diri sendiri. Tadi yang membuat capong, membuat kesimpulan, kata dan kupu-kupu. Yang buat kupu-kupu membuat kesimpulan, capong dan kata. Gitu ya. Bukan kesimpulan kalian sendiri. Ya. Kesimpulan dari Kesimpulan kalian dari yang orang lain. lain. Ya. Lingkungan hubungannya dengan hewan-hewan. Misalnya apa? Kupu-kupu. Gimana supaya kupu-kupu itu bertambah banyak? Berenang. Supaya bertelur dia harus Ya, memang harus bikin membuat slogan. Iya. Mari, ayo, jangan membuang sampah sembarangan. Bisa menjadi sarang nyamuk. Nah, misalnya seperti itu. Ayo. Ayo. Jangan biarkan air menggenang Ini. untuk bertelur nyamuk. Assalamualaikum, good morning, everyone. Good morning. Good morning, everyone. Thanks to God that we can join together in this morning, Thursday, 22 October, 12:12. In our international research collaboration between University of Bengkulu and University Sains Malaysia with the topic effectiveness of thematic learning with STEM model to develop creative thinking and environmental literation in primary school students. Firstly, we say thank you very much for Dr. Mageswari for your willingness to join this Zoom meeting and the agreement and your article facility access to us and the validation instrument that you have sent to us from email, and also the contribution for the article review for the further research. Okay. Next, this schedule is the continuity from Memorandum of Understanding between University of Bengkulu and University of Sains Malaysia. I will share the screen about this. Okay. Dr. Mageswari, can you see my... Yeah, this is the MOU for research collaboration between University Sains of Malaysia and University of Bengkulu. Okay, this project is a realization and continuity from the MOU. Okay, and next we will make our memorandum of agreement that we have sent to you, Dr. Yeah. Okay, we have signed this. Okay.
Next schedule is research report progress from our head of researcher, Professor Endang Widiwinarni. They will say about the progress of research. Okay, I will close this. Is it okay, Dr. Mageswari? Ya. Stop share. Okay. I will introduce the research team. The head of research team is Professor Endang Widiwinarni. As you can see in the monitor, and the member Dr. Gumono and Dr. Bhakti Karyadi. And my name is Endina Putri. I am the coordinator for the research. Okay. Next is speech from the head of researcher. Is it okay if we say it in Indonesians? Because No problem. okay, cannot speak English fluency. Okay. Time is yours, Professor Endang Widiwinarni. You still mute. Thank you for Mrs. Dr. Mageswari Karkudewan. Okay, I'm too happy join to you. Ya. Okay, share screen ya. Yeah. Di Zoom? Udah nampak. Oke. Okay. This agenda this morning, outcome finalization and final reports, international research collaboration. The title, Effectiveness of Thematic Learning with STEM Model to Develop Creative Thinking and Environmental Literation to Primary School Student. Yes. Lanjut. The research team. Head research, my name Prof. Endang Widiwinarni MPD, member 1 Dr. Gumono MPD, member 2 Dr. Bhakti Karyadi MPD, and collaborator Dr. Mageswari Karkudewan. Include this team research itu Elisa Yuni Piranda field team, Resi Dayana field team, Restiana SPD teacher model, Ratnasari field team, Febi Permatasari field team, Anusa member IT team field team, Rizka kandidat student magister elementary education, this thesis pembelajaran STEM project. Oke, lanjut. The research and IT coordinator Endina Putri Purwandari STMcom. Thank you. Abstract this proposal. This kata kuncinya itu 3 ya. Jadi ada 3 bahwa STEM menjadi suatu hal yang menuntut mengakomodasi integrasi
integrated science, technology, engineering, and mathematics. Bagi approach dari improve to creative thinking skill and environmental literacy and primary student. Iya. Oke. Lanjut aja. Next. Okay. This research purpose, one, develop a thematic learning tools with the STEM approach to improve creative thinking skills and environmental literacy for primary school students. Research purpose two, develop an instrument for the assessment of creative thinking skills and environmental literacy with the STEM approach for primary student. Three, determine the feasibility of thematic tools with the STEM approach and assessment tool. Four, know the practically of thematic learning tools with STEM approach. And five, determine the effectiveness of thematic learning tools with the STEM approach to creative thinking skill and environmental literacy. Next. Research output, one, International Journal Index Scopus Q3 in Malaysian Journal of Learning and Instruction with article entitled Effectiveness of STEM and Student Creative Thinking and Environmental Literacy Skill. Output 2, book title Creative Thinking and Environmental Literacy in STEM-based learning in primary school. And continuous output, the collaboration to develop, realize, and follow up the MOU between UNIP and USM. Next. Research outcome, this instrument model STEM PJBL, Daur Hidup Hewan, to raise 100%, instrumen creative thinking 100%, instrumen literasi environmentally literate itu ada revisi berdasarkan masukan ya dari Dr. Mageswari, and process revision. For implementation model 80%, because measurement and to literate environment literate akan diulangi ya, jadi pengulangan re-eksperimen spesifik for measurement environmental literacy. 5 draft article 70%, draft buku title literasi and creative thinking to PJBL STEM 30%, and progress report and finally report. Oke. Lanjut. Continuous. And discuss this moment. One, instrument PJBL. Two, video implementasi model. 3, artikel STEM. 4, instrument validation. 5, video skenario model and process editing. Kemudian the book title Berpikir Kreatif dan Literasi on Process. Lanjut. Layout this book, bab 1 itu hakikat sains, 2 model PJBL STEM approach, 3
critical thinking and creative thinking and collaboration for literate science literates and environment. 5, this planning and implementation best practice to share in book about planning, implementation and assessment model PJBL learning STEM approach. Oke. And instrumen tentang literasi lingkungan gitu. Terus kan ada literasi sains gitu. Apakah literasi sains dan lingkungan itu dua hal yang berbeda atau satu kesatuan? Baik. Oke. I think different, yes, different literasi science and literasi environmental. Literasi science mungkin diantaranya kemampuan pengetahuan sains, sikap sains, ya, gitu. Kalau literasi lingkungan, dimensinya, dimensi kognitif, dimensi attitude, and dimensi action to act. But this instrument, Prof. Endang telah menyusunnya untuk literasi environmental, literasi environmental. Kemudian ada saran dari Dr. Mageswari, mungkin perlu direvisi kembali, Prof. Endang. Kita tetap menggunakan yang sudah ada, biarlah sudah ada dilakukan. Kemudian nanti pengembangan berikutnya mungkin perlu mengadaptasikan sikap peduli lingkungan, dimensi literasi tadi dengan kondisi siswa atau subjek atau sampel atau siswa, ya, peserta didik yang ada di Bengkulu. Jadi intinya mungkin kita bisa mengadopsi kembali instrumen yang direkomendasikan oleh Dr. Mageswari. Saya kira begitu, Prof. Endang. Jadi dua hal yang berbeda, literasi sains kalau menurut saya, dua hal yang berbeda antara literasi sains dengan literasi environmental. Gitu. Spesifik buku ajar itu oleh member kedua, yaitu Bapak Dr. Gumono. Please, Dr. Gumono, sampaikan keinginan kita, kalau tercapai syukur. Silakan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Good wabarakatuh. morning, Dr. Mageswari. Good morning. Yeah, we hope all of us be healthy, spread from COVID pandemic. And you can come to Bengkulu next time. Yeah, no problem. You will come to Malaysia also. No Okay, problem. thank you. Yeah, I am Gumono, member of this research team, and Prof. Endang has explained one of result of our research is a textbook for elementary school. We hope we can create this and we can digunakan di sekolah gitu ya, as a textbook. Plain title is Creative Thinking and Environmental Literacy in STEM-based Learning in Primary School. We plan Chapter 1 is about Nature of Science Education. Chapter 2, Project-based Learning Model with STEM Approach. Chapter 3, third chapter is Critical and Creative Thinking. Fourth chapter is Science and Environmental Literacy, and chapter 5 we plan STEM-based project-based learning about planning, implementation, and assessment. Let you give us your advice to us about this. For the first, tell us about the use of research book for an elementary school in Malaysia.
mungkin best practice penggunaan hasil penelitian di sekolah rendah di Malaysia.